Hello students, now I will discuss a famous poem. Not only famous, a very popular poem. The Listeners. The poet Walter de la Mare. He was born on 25th April 1873 and died 22nd June 1956. He was an English poet, short story writer, and at the same time he wrote many novels. He is probably best remembered for his works for children, for his poem The Listeners, and for his psychological horror short fiction, including Seaton's Aunt, The Great Room, All Hallow, and many others. In 1921, his novel Memoir of Midgate won the James State Black Memorial Prize for Fiction. And his post-war collected stories for children won the 1947 Carnegie Medal for British Children's Book. The Listeners by Walter de la Mare was written in 1912. It was first published in the year 1912 in London by Constable and Company. The title of the poem was Listeners and Other Poems. It is a narrative poem with mystery and supernatural elements. The poem has 36 lines and 9 quatrains. 9 quatrains means each stanza consists of 4 lines. The rhyming structures are or is A, B, C, B in 9 stanzas. Means the first line rhymes with the fourth line. A first line has no rhyming words. Second line rhymes with fourth line. In each stanza, this continues. And this is a very interesting poem. The name of the poem is Listeners. Now goes the poem likewise. This is the poem and I will narrate it in English and Bengali first. Is there anybody there? Said the traveler. একজন ট্রাভেলার, একজন পথিক বলছে, ওখানে কি কেউ আছেন? Knocking on the moonlit door. চাঁদের আলো পড়েছে, এরকম একটি আলোয় আঘাত করে সে জিজ্ঞেস করছে, ওখানে কি কেউ আছেন? And his horse in the silence champed the grasses. এবার বোঝা যাচ্ছে পথিক ঘোড়ায় করে এসেছে, ওই নীরবতার মধ্যে ঘোড়াটি ঘাস চিবোচ্ছে, তার আওয়াজে শোনা যাচ্ছে। On the forest ferny floor. কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? বনের ফার্ন গাছের মাটির ওপর থেকে ঘাস ছিঁড়ে, মাটিতে যে ঘাস হয়ে আছে সেই ছিঁড়ে ঘোড়াটি খাচ্ছে। And a bird flew up out of the turret. এবার বোঝা যাচ্ছে যে পথিক একটি বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই বাড়ির চূড়াতে একটি পাখি উড়ে চলে গেল। Above the traveler's head. পথিকের মাথার ওপর দিয়ে। Above the traveler's head. পথিকের মাথার ওপর দিয়ে পাখিটি উড়ে গেল। And some smote upon the door again and second time. And he smote upon the door again the second time. এবং তিনি দ্বিতীয়বার দরজায় সজোরে আঘাত করলেন। Is there anybody there? ওখানে কি কেউ আছে? He said. আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। কবিতাটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন দিয়েই শুরু হয়েছে। Is there anybody there? But no one descended to the traveler. কিন্তু বাড়িটার ওপর থেকে এই পথিকের জন্য কেউ নেমে আসেনি। No head from the leaf fringed sill. পাতায় ঘেরা জালনা, বাড়িটার জালনাগুলো পাতায় ঘেরা, সেখান দিয়েও কেউ উঁকি মারেনি। আসলে বাড়িটা পরিত্যক্ত, এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে। Leaned over and looked into his grey eyes. এবং ঝুঁকে পড়া তার ধূসর চোখের দিকেও কেউ তাকালো না। এই ধূসর চোখটা কিন্তু সিম্বলিক। ধূসর চোখ বলতে আমরা মৃত মানুষের চোখ বলে থাকি। Where he stood perplexed and still. এবং যেখানে তিনি কিংকর্তব্য বিমূঢ় এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। But only a host of phantom listeners. কিন্তু কেবল একদল ছায়াময় শ্রোতা বা প্রেতাত্মা বলতে উনি এখানে বুঝিয়েছেন। That dwelt in the lone house then. তখন ওই বাড়িতে একমাত্র বসবাস করত কিছু প্রেতাত্মা বা আত্মা, বা আমরা চালু ভাষায় যাকে ভূত বলে থাকি। Stood listening in the quiet of the moonlit. চাঁদের আলোয় নিস্তব্ধতার মাঝে দাঁড়িয়ে শুনছিল।
টু দ্য ভয়েস ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মেন, মানুষের জগৎ থেকে আসা সেই কণ্ঠস্বর। আসলে কবি এখানে বলছেন যে বাড়ির ভেতরে একদল ভূত বা প্রেতাত্মা বা আত্মা বাস করে, তারা ওই বাড়ির ভেতরে ভিড় করে তারা এই পথিকের গলার আওয়াজ শুনছে, যে কিনা দ্য মেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবীর মানুষ। স্টুড থ্রঙ্গিং দ্য ফেন্ট মুনবিম অন দ্য ডার্ক স্টেয়ার্স, অন্ধকারের সিঁড়ির ওপরে মৃদু জ্যোৎস্নায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তারা, এটা কবি অনুভব করছিল। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কবি কিন্তু এই বাড়িতে আগে এসেছেন, কারণ এই দরজার পেছনে একটা সিঁড়ি আছে, সেখানে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বা দাঁড়িয়ে থাকার ব্যবস্থা আছে, তিনি এগুলো জানতেন। দ্যাট গোজ ডাউন টু দ্য এমটি হল, যা নিচে শূন্য হলের দিকে নেমে গেছে, এই সিঁড়িটা একটা শূন্য হলের দিকে নেমে গেছে, এটাও তিনি জানেন। তার মানে এটা আমরা নিশ্চিত যে কবি আগে এই বাড়িতে এসেছেন বা থাকতেন। হার্কেনিং ইন অ্যান এয়ার্স টায়ার্ড অ্যান্ড শেকেন, একটি কম্পিত ও আলোড়িত বাতাসের মাঝে কান পেতে শুনছিল। বাই দ্য লোনলি ট্রাভেলার্স কল, সেই একাকী পথিকের ডাক, এটা ওই বাড়ির ভেতরে যে প্রেতাত্মারা আছে তারা শুনছিল। অ্যান্ড হি ফেল্ট ইন হিজ হার্ট দেয়ার স্ট্রেঞ্জনেস, এবং তিনি তার হৃদয় দিয়ে তাদের অদ্ভুত উপস্থিতি অনুভব করছিলেন। দেয়ার স্টিলনেস অ্যান্সারিং হিজ ক্রাই, তাদের নিস্তব্ধতায় তার যে চিৎকার, ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার, তার উত্তর দিচ্ছিল, এটা কবি অনুভব করছিল তার হৃদয় দিয়ে। ওয়াইল হিজ হর্স মুভড ক্রপিং দ্য ডার্ক টার্ফ, তখন তার ঘোড়াটি অন্ধকার ঘাসের অনেকটা ঘাস তুলে চিবিয়ে নড়াচড়া শুরু করেছিল। এরকম হতে পারে যে প্রেতাত্মাদের উপস্থিতি ঘোড়াটাকে বিরক্ত করছিল বা ভীত করছিল। নিথ দ্য স্টার্ড অ্যান্ড লিফি স্কাই, নিথ মানে আন্ডারনিথ, দ্য স্টার্ড অ্যান্ড লিফি স্কাই, তারায় ভরা এবং পাতায় ঢাকা আকাশের নিচে। ফর হি সাডেনলি স্মোট অন দ্য ডোর, এবং কারণ তিনি হঠাৎই দরজায় আঘাত করলেন, এমনকি লাউডার অ্যান্ড লিফটেড হিজ হেড, আরও জোরে, এর আগে যত জোরে আঘাত করেছিলেন তার থেকেও জোরে, এবং বললেন, এবং তিনি এবার বললেন, টেল দেম আই কেম অ্যান্ড নো ওয়ান অ্যানসার্ড, তিনি বললেন যে তাদের বলো আমি এসেছিলাম, কিন্তু কেউ উত্তর দেয়নি। দ্যাট আই কেপ্ট মাই ওয়ার্ড, হি সেড, যে আমি কথা রেখেছিলাম, হি সেড। মানে আসলে কবি ওই বাড়ির ভেতরে যারা ছিলেন বা আছেন তাদের তিনি কথা দিয়েছিলেন তিনি ঘুরে আসবেন, কিন্তু তারা কেউ তার জন্যে, তার অপেক্ষায় আছে কিনা যায় না, কিন্তু তার জন্যে দরজাটা খোলেনি। নেভার দ্য লিস্ট স্টায়ার মেড দ্য লিসনার্স, শ্রোতাদের মধ্যে এক বিন্দু নড়াচড়ার কোনো অনুভূতি কবি বুঝতে পারলেন না। অনুভূতি এতক্ষণ তিনি তার হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিলেন, এবার তিনি ওই হৃদয় দিয়েই অনুভব করলেন যে শ্রোতারা এতটুকু নড়াচড়া করছেন না। দো এভরি ওয়ার্ড হি স্পেক, যদিও স্পেক মানে স্পোক, তিনি বলেন এটা পোয়েটিক ওয়ার্ডস, যদিও তার বলা প্রতিটি কথা ফেল ইকোয়িং থ্রু দ্য শ্যাডোইনেস অফ দ্য স্টিল হাউস, ওই ছায়াবৃত নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকা একটা পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ফ্রম দ্য ওয়ান মেন লেফট অ্যাওয়েক, জেগে থাকা এই একমাত্র মানুষটির কাছ থেকে, যে মানুষটি এখানে এসেছিলেন তার কথা ওই গোটা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দে হার্ড হিজ ফুট আপন দ্য স্ট্রেট আপ, হ্যাঁ তারা জিনের পাদানির ওপর তার পায়ের শব্দ শুনল। এবার কবি সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। অ্যান্ড দ্য সাউন্ড অফ দ্য আয়রন অন দ্য স্টোন, এবং পাথরের ওপর ঘোড়ার খুঁড়ের লোহার শব্দ, আসলে রাস্তাটা পাথুরে ছিল। অ্যান্ড হাউ দ্য সাইলেন্স সার্চ সফটলি ব্যাকওয়ার্ড, এবং কীভাবে নীরবতা আবার ধীরে ধীরে ফিরে এলো। তিনি এসে যখন বারবার ওই বাড়ির দরজায় আঘাত করছিলেন, ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে ওই নির্জন অন্ধকার জঙ্গলের নিস্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন সেই নিস্তব্ধতা আবার ফিরে আসছে কবি যত ফিরে চলে যাচ্ছে। ওয়েন দ্য প্লাঞ্জিং হুপস ওয়ার গন, যখন দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল। কবি এলেন সে বাড়ির ভেতরের প্রেতাত্মা হোক, আত্মা হোক, বা যারা বসবাস করে তাদের তিনি ডাকলেন, তারা উত্তর দিলেন না। কবি বললেন তাদের বলে দিও আমি এসেছিলাম, তারপর আবার যেভাবে এসেছিলেন সেভাবে চলে গেলেন, এবং জঙ্গলটা যেভাবে পড়েছিল, বাড়িটা যেভাবে পড়েছিল সেইভাবেই থেকে গেল। একটা সুন্দর, একটা মিস্টিরিয়াস অ্যান্ড ইরি অ্যাটমসফিয়ার
the poet creates beautifully, the poet gives a beautiful pen picture of a eerie and mysterious atmosphere of the man of dead. He tries to build a bridge between the world of dead and the world of living. And the listeners, here who are the listeners? The title Listeners by Walter de la Mare is justified because the poem totally focuses and pivots round on the active traveler, but on the silent phantom inhabitants of the house who listen to him. Here the listeners are the phantom inhabitants of the house which is probably not inhabited by any human being at present. This spirit hears his call. এই প্রেতাত্মারা তার আওয়াজ শুনেছিল and fulfill the role of the passive observers, and they are the passive observers, maintaining an eerie, haunting stillness that contrasts with the human living world. Poet tries utmost to build a bridge between the living and the non-living world, and who are the inhabitant of this house at present. They represent the other side, hearing voice from the world of men. Not only the atmosphere, not only the inhabitant of that house, we also hear the voice of the traveler. We also hear the voice of the living world, but we fail to hear the voice of the dead world. The title perfectly captures the central haunting thing of the unfulfilled connection between the living and the spiritual world. Spiritual and eerie and atmosphere and a mysterious world which cannot be reached, which cannot be touched, which cannot be felt by the poet. And if we go to the theme, the listeners is a poem exploring the mystery, the supernatural, and isolation of the phantom listeners, isolation of the person who came to meet someone whom he promised that he will come. It depicts a lone traveler visiting an abandoned house, encountering silent phantom listeners. Mystery and supernaturalism are interwoven beautifully. The poem hinges on the eerie, unexplained presence of the phantom listeners in an empty house, blending reality with ghostly atmosphere. Here the traveler is completely alone in desolate, silent, dark environment, highlighting a profound sense of human isolation. But the listeners never respond. The listeners never respond to the lonely. The listeners never responds to the lonely traveler, emphasizing the breakdown of communication and inability of the living to reach the dead or the supernatural or the phantoms. It is impossible for the living people or the inhabitants of the living world to interact with the dead world. The traveler also seeks answer but fails, embodying humanity's struggle to understand the vast, silent and unknown universe. The poem evidently depicts the neglected house, suggesting theme of forgotten history and the passage of time. He tries to build a link between the passage of time. The poem's power lies in the unanswered question. We are very curious. We did not get the answer of the phantom listeners of the house, but we are very curious to know what are they answering to the men of the living world. It is a masterpiece of atmosphere rather than a structured narrative. It is a masterpiece. And the tone of the listener is an eerie atmosphere. It builds a scene of quiet suspense, horror, isolation, silence, and the supernaturalism.
The focuses on the unfulfilled promise and the haunting stillness of the deserted house, the moonlit house, the moonlit door, and all the sounds that breaks the silence of the night forest, all are noteworthy. The poem is designed to be scary and describes a dark, abandoned house. It is really scary. It can scare anybody, but the listeners was compelled. The traveler was compelled. He had a compulsion to meet these phantom listeners to the house because he had promised them that he must come. In the poem, The Traveler, the purpose, the identity of the listeners, and the reason for the failed meeting is shrouded with mystery. Nothing is revealed. Who is this unnamed traveler? Who are those phantom listeners? Why he came? What was the purpose of the meeting? Why the phantom listeners didn't answer? All are shrouded in mystery. This is the main attraction of the poem. And as in every poem, all poet uses literary devices to make the poem more attractive. There are imageries. There are lots of imageries. The quiet, eerie, dark atmosphere, like to create this, the moonlit door, ferny floor, dark stairs, all are beautiful imageries. There are enjambment, lines run over to next without pause. Many line ends, suppose first line starts and ends in the second line's middle. This is called enjambment, hearkening in an air tired and shaken by the lonely traveler's call. And there is a repetition or anaphora, that is and at the beginning, and the lines creates a chant-like and a dream-like quality. It attracts the reader. Besides, we have alliteration used to emphasize the specific moments, forests, ferny floors, moat on the door. These all are example of beautiful use of alliteration. And the rhyming structure is ABCB. I have previously told in all the stanzas. And personification is also used beautifully. It gives the silence human qualities. Silence surged softly, making the absence of the sound feel deliberate and evident. This is how Walter de la Mare gives a pen picture of two worlds, living world and dead world. And he utmostly tried to build a bridge between the living and non-living, but he fails. He fails to build the bridge, but he very skillfully shrouded everything in mystery and keeps our curiosity alive about the house, about the phantom listeners and the traveler. It is a haunting, an atmospheric and eerie atmospheric poem exploring mystery, isolation and the unknown. In essence, the listeners is a masterful enigmatic work. It is a masterful enigmatic work that privileges atmosphere over narrative explanations, focusing on the haunting nature of the silence. যদি বাংলায় বলি, এটি একটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং মায়াবী কবিতা যা রহস্য, একাকিত্ব এবং অজানা জগতের খোঁজে কবি প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন অবধি তিনি ভ্রমণ করেছেন। এই কবিতার মূল শক্তি নিহিত আছে তার অস্পষ্টতায়, তার রহস্যময়তায়, পথিকের আগমনের উদ্দেশ্যের মধ্যে এবং বাড়ির ভেতরে থাকা বাসিন্দার পরিচয় সবটাই আমাদের কাছে অজানা থেকে যায়। আসলে লিসনার্স একটি অসাধারণ এবং রহস্যময় সাহিত্যকর্ম, যেখানে গল্পের ব্যাখ্যা চেয়ে পরিবেশের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে গল্পের যে ব্যাখ্যাটার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব, ব্যাখ্যার থেকে গল্পটার থেকে পরিবেশের উপর বেশি
গুরুত্ব দেওয়া আছে। হি গেভ মোর ইম্পর্টেন্স অন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, দ্য ইরি অ্যাটমসফিয়ার। এটি মূলত নীরবতার সেই গা ছমছমে রূপটির ওপর আলোকপাত করে যা মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলে দেয়। অ্যাকচুয়ালি ইরিনেস, মিস্ট্রি অ্যাট্রাক্টস হিউম্যান মাইন্ড। Phantom listeners or the ghost, this type of characters also attracts human mind. Walter de la Mare exploits our attraction to the unknown, to explore the unknown. This is all for this poem, The Listeners.